So first of okay, good. Well, first, thank you very much for inviting me. I'm very honored to have this invitation, and I wish I could be with you in person. I have only been to Brazil and South America, but would be love to go sometime again. Primero quiero dar las gracias por la invitación y bueno, me habría encantado estar por allá con ustedes en persona. Solamente he estado en Brasil, pero bueno, espero que pueda ser en persona en algún futuro. I'm going to talk about a topic that is very dear to me, and I think to you also. And it's one of the most interesting topics in healthcare these days. I think it's even more interesting than the COVID pandemic. It's a paradigm shift that we're in the middle of with back pain. Voy a hablar de un tema del que sé que están todos ustedes al tanto también, pero pienso también que incluso en la situación actual mundial esto parece que más interesante que lo que está sucediendo con el COVID y tiene que ver con el cambio de paradigma en el dolor de espalda. Yeah. So a little bit about me, for those of you who don't know me, I'm educated as a chiropractor, and I have practiced as a chiropractor for 12 years. But I haven't seen patients in over 20 years. I'm now a full professor at the University of Southern Denmark, where I am leading a large multidisciplinary research center. I've published more than 250 international peer-reviewed papers. I've been ranked as the #1 expert in musculoskeletal pain some years ago. And I work closely with the World Health Organization now to develop guidelines about how to manage back pain globally. And I was very honored last year to be appointed Knight for my science by the Queen of Denmark. So it's been a very interesting journey. Los que no conocen mucho de Jan, ahora les vamos a contar un poco de su currículum. Él es quiropráctico, trabajó como quiropráctico por 12 años, pero los últimos 20 años no ha visto pacientes porque está dedicado íntegramente a ser profesor en la Universidad del Sur de Dinamarca. Además de eso, está trabajando codo a codo con la OMS. Además de eso, ha participado en los artículos de la revista Lancet últimamente. Tiene más de 250 publicaciones e incluso está recalcando aquí algo que ya les habíamos anticipado, pero que él fue reconocido como un caballero por la reina Margaret II de Dinamarca del año pasado. That's what I am dressing like this, Jan. That's fine. You can do that. Anyways, let's get on with the real program here. And this is about the paradigm shift. And my Spanish is lousy, but I managed to find this heading that you'll see many times. And one of the things that we've realized about back pain is that the problem is worse than we thought it was. Bueno, ahora van a darse cuenta de que mi español no es muy bueno, pero me las arreglé para colocar este título en más de una presentación, así que aquí dice el cambio de paradigma, y el problema de todo esto con el dolor de espalda es que el problema parece ser hoy día peor de lo que solía ser. And here you see some figures from the papers that we published in Lancet a few years ago, and I was actually just before I was online with you, I was editing a new paper that we will be publishing, hopefully in the Lancet, about the development of back pain between 1990 and now 2021. And what we see is that back pain is very common, it's very prevalent across the entire life course. And we can also see that disability from back pain is also very present across the entire life course. And that disability has increased with over 50% in only 25 years. Y bueno, de seguro han visto ya estos gráficos en la revista Lancet, en el artículo que hemos publicado en 2018 y la continuación en 2020, pero ahora justo antes de meterme a esta reunión estaba trabajando en editar un artículo que esperamos publicar pronto en la revista Lancet que habla de la prevalencia y los cambios que han aparecido en los últimos años desde el 90 hasta este año, y el problema está en que la discapacidad está aumentando, ha aumentado un 50% tan solo en los últimos 25 años. But there's reason to believe that we are not seeing the entire picture yet, because if we ask people in the country, I live Denmark, over 50% say that they work every day with frequent or recurrent pain in one or more body regions. And we know that up to 30% of people in my country seek healthcare for complaints relating to the musculoskeletal system, most commonly back pain, every year. So not all people are patients all the time, but almost everyone will become a patient for some musculoskeletal condition, most commonly back pain and maybe also osteoarthritis at some point in their life. And there's not many health conditions we can say that about.
Y pareciera ser que no estamos siendo capaces de ver la foto general. Aquí solamente estamos viendo la punta del iceberg. Sabemos hoy día que, por ejemplo, en Dinamarca, más del 50% de la población que trabaja sufre de dolor de espalda recurrente o de otras zonas del cuerpo también, pero no todo el mundo consulta. Lo que se sabe entonces hoy en día es que no todos los pacientes daneses están consultando, pero todos están teniendo uno que otro dolor diariamente o frecuentemente. And here you see across a lifespan from 20 years and onwards in my country, Denmark, but I would suspect it's the same in Chile. Across all age groups, back pain and neck pain are ranged among the top 10 diseases out of almost 300 diseases for causing a disability. And osteoarthritis start already in very young people in their 30s, and it rises very steeply, and are also a top 10 condition causing disability across the lifespan. Y pueden ver aquí también en este gráfico de la derecha que a lo largo de todo el paso del curso de la vida, lo que más común podemos enfrentar en la población, tanto en Dinamarca como en el resto del mundo, él cree que en Chile debe ser prácticamente lo mismo, las personas con dolor de espalda, con dolor de cuello y también con osteoartritis o artrosis para nosotros. So the next point I will talk about, the paradigm shift, is that back pain or the disease does not behave like we thought it did. El siguiente punto que vamos a tocar es que la enfermedad o el problema no parece comportarse como creíamos que se comportaba. We used to think that if people got an episode of back pain, it would go away and then they would remain pain-free for virtually for many years and maybe for the rest of their life. But now we know, after we have started to follow patients more closely with data collection, that 6 to 7 people will have persistent pain or will have had a recurrent episode within 1 year after seeking care for back pain. Y antes pensábamos que tenía un curso natural positivo, donde el problema agudo podría incluso resolverse de manera espontánea y no ser un problema después. Pero ahora que somos capaces de hacer un seguimiento a la población de manera mucho más detenida, nos damos cuenta que entre un 60 y un 70% de las personas que sufren de dolor de espalda tienen recurrencias o aún lo tienen después con el tiempo, después de un año incluso. So most people actually don't recover from back pain, but the big question is whether the pain they have on a recurrent basis become disabling. And we know that developing persistent and disabling back pain has a lot to do with passive coping, perceived lack of control, low expectations of recovery and negative beliefs, and low education and manual handling jobs. Ahora sabemos entonces que no todos se recuperan específicamente del dolor de espalda, pero la pregunta clave o lo más interesante es descubrir quiénes son los que desarrollan el dolor discapacitante y persistente de dolor de espalda. Muchas veces tiene que ver con las pobres conductas de afrontamiento, con la pérdida de sensación de control, con las bajas expectativas de recuperación, las creencias negativas e incluso con un nivel socioeconómico bajo. And this is actually fairly new knowledge, and I will spend the next few minutes talking more about that. So for most, and this is a review of a figure that's based on studies published in several countries and in several settings, where these studies come out with quite consistent messages. So out here on the when you start, people seek care for back pain, and if we look across 1 year after care seeking, we can see that 6% continue to report severe and ongoing pain regardless of treatment. Podemos ver ahora que el curso del dolor de espalda está cambiando y tenemos información más actualizada y voy a destinar los próximos minutos a hablar un poco más de esto. Ahí podemos ver que en la etapa inicial algunos tienen un dolor de espalda severo que persiste, de hecho, mientras que un porcentaje pequeño, que es lo que se ilustra abajo en la pantalla, son quienes alcanzaron una recuperación completa. About 1 in 5 or 1 in 4 report almost a complete recovery. So they have a course of treatment and they remain pain-free for the remainder of the year. Así que 1 de cada 4 o 1 de cada 5 aproximadamente se puede recuperar y se mantienen recuperados con el paso de los años. But for 2/3, for 2/3 of the patients, 60 to 70%, back pain is an episodic condition with pain that comes and goes. Pero para 2/3 de la población, el dolor de espalda es en realidad una condición episódica que se caracteriza porque el dolor va y viene.
So it's very important that your patients know that more likely than not, they will, after your treatment is finished, can expect to have recurrent episodes of pain. And those of you who've been in practice for many years will know this. That's why patients come back to see you every so often. Y esto los que son clínicos, por supuesto que ya lo saben, porque tienen pacientes con dolor de espalda que después los van a volver a ver, y es algo importante que la población incluso debería saber. El dolor de espalda naturalmente es recurrente, así que seguro en la clínica eso lo han podido observar. It doesn't mean that their back gets progressively worse or that they get more and more sick with each episode. It's the nature of a chronic recurrent condition. Just like migraine headaches, for example, every time you get a new episode of migraine headache doesn't mean that your head or your brain gets worse. It just means you have another episode, and then you have to know how to deal with it. Lo importante es que tenemos que buscar una manera de lidiar con eso. Cuando tienes un problema recurrente, como el dolor lumbar, tienes que entender que el dolor lumbar tiene en su naturaleza esta recurrencia y no significa que estés peor o que estás empeorando con el pasar de los años. Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, la migraña, donde las personas sufren recurrentemente de problemas y no significa que tu cabeza esté empeorando, que tu cerebro esté deteriorado, sino que tenemos que mejorar las estrategias para poder lidiar con esas recurrencias. And we can see that only about 25% of these back pain cases cause 77% of the disability. So about 70 to 75% of patients, they manage quite well with recurrent episodes of back pain and have very little disability. But about one in 5 or 1 in 4 have very severe disability. Y en esta parte también podemos destacar que aproximadamente ese gasto tremendo que genera la discapacidad fue relacionado al 28% de la población que tiene dolor de espalda. O sea, sabemos que un 70% de personas con dolor de espalda está lidiando de alguna forma menor con la discapacidad, pero en este caso más o menos 1 de cada 4 o 1 de cada 5 personas está generándoles un problema mayor. And compared to when I started in research 25 years ago, this is actually new knowledge. We didn't know this. So this is new knowledge about the natural course of back pain, and we are redefining what back pain is. Y esto en realidad es conocimiento completamente nuevo. Yo llevo 25 años investigando y esto no lo sabíamos desde ese entonces. Así que ahora entender un poco más cómo es la naturaleza esperable del dolor de espalda es algo novedoso. So the next area where we have had a paradigm shift is that back pain from a biological point of view is not as simple as we thought it was. Y el siguiente área en la que vamos a discutir un poquitito algunos temas es esta enfermedad no parece ser simple como solíamos pensar. For many years, we told patients that you get back pain because you lift wrong, or because you sit wrong, or because you bend wrong, or because you have degeneration in your spine. The problem is that many of these explanations cannot be confirmed when we do scientific studies, so they're not evidence-based. Muchas veces hemos escuchado estas explicaciones de las causas del dolor de espalda, de que tiene que ver con una degeneración en la columna, de que estás levantando mal el peso, de que has tenido un trauma, te estás sentando pobremente o que te has agachado demasiado en la vida, y muchos de estos consejos no tienen ningún sustento científico cuando queremos cruzar la información con la evidencia actual. Instead, we now know that back pain is a complex biopsychosocial problem. And of course, if we look at the physical factors, pain comes from the back. There's something in the back that generates pain. But we now know that what happens in the brain, the way pain is perceived in the brain and the way pain is interpreted in the brain is probably much more important than what goes on in the back. Y ahora sabemos entonces, en cambio a lo que solíamos pensar, que en el esquema o modelo biopsicosocial puede que exista un problema en la espalda cuando nace el dolor de espalda, pero la verdadera problemática es entender que en el cerebro es donde ocurre después el problema mayor, porque ahí es donde el problema está en la interpretación, en cómo la persona lo percibe, en cómo afecta su vida. We also know that people who have persistent disabling back pain have more comorbidities like asthma, diabetes, poor mental health. They are more often overweight, and they often have musculoskeletal pain in other parts of the body as well.
También entendemos que las comorbilidades juegan un rol en las personas que tienen dolor persistente. Muchas veces hay comorbilidades como el asma, la diabetes, la pobre salud mental, el pobre estado nutricional, particularmente tienen sobrepeso u obesidad y además de eso tienen dolor musculoesquelético concomitante en alguna otra parte del cuerpo. And we know that people with short education, who don't make a lot of money, who have heavy physical work, and who have poor access to healthcare also have more disability. So there's a large social component. Y también hay un componente social grande, las personas que no han tenido la suficiente educación o que tienen una percepción de bajo ingreso, trabajan en trabajos más pesados o tienen un pobre acceso a la salud, también sufren de mayor discapacidad cuando tienen dolor de espalda. And people who are depressed, who have anxiety, who have low self-efficacy, and who don't believe Para mandarlo hacia... that they are Sorry. very, no, that's no problem, and who have other psychological problems, including stress, also have a greater risk of developing disabling back pain. Y también entendemos que los factores psicológicos como el sufrir de depresión, de ansiedad o la percepción propia que tiene una persona de su enfermedad y las creencias, incluso el pobre nivel de autoeficacia juega un rol en el desarrollo de la discapacidad. And finally, we know that the underlying genetic disposition to reporting back pain and to experiencing consequences once you get back pain is rather large. Some studies estimate up to 67% of disability in back pain can be explained by underlying genetic factors. Y algunos estudios también hoy día están explorando un poco más los factores genéticos y hasta podría llegar a ser hasta en el 67%, parte del dolor de espalda persistente se podría relacionar a esos factores genéticos. So you can see that back pain, and especially disabling back pain, is an incredibly complex condition. And when you treat people with back pain, we used to think it was about getting the right chair or getting the patient to stand in a correct posture or lift in a good way, or maybe massaging a muscle, and then the pain would be cured. But we now can see that it's a very complex area, and that's why I think being a back pain researcher and a back pain clinician is more interesting and challenging than it's ever been. Y ahora entendemos que la complejidad es mucho mayor que lo que solía ser. Ahora sabemos que no basta con lo que pensábamos antes, de masajear un músculo particularmente, de sentarse en la silla correcta, de levantar el peso de la manera óptima, de hacer algo más bien local, sino que ahora entendemos que es mucho más complejo, que interactúan todos estos factores y por eso creo que ser clínico o también investigador de personas con dolor de espalda es cuando se vuelve más desafiante e interesante que nunca. And the next paradigm shift is regarding diagnosis, because we cannot diagnose back pain like we thought we could. Y el siguiente cambio de paradigma también es considerado esta parte en la que no somos muy buenos diagnosticadores porque no podemos diagnosticar como solíamos creer que lo hacíamos. I could talk, we only have limited time together, and I could talk a long time about diagnosis of back pain. For now, I will just focus on imaging. Podría hablar mucho tiempo de diagnóstico, no tenemos tanto tiempo ahora para conversar de esto, pero voy a hablar por ahora, por razones de tiempo, respecto a la imagenología. On this slide, you see a graph of different imaging findings that we see on X-rays or MRI scans of the spine. And you can see that the bars become higher and higher if you read from the left to the right. And that's because the prevalence of these findings increase with increasing age. And some of them reach almost 100% when we get older. Y pueden ver en este gráfico particularmente que habla de un estudio de imagen en prevalencias de problemas relacionados a los tejidos en la espalda que van creciendo de izquierda a derecha y van subiendo al punto de que parecen alcanzar el 100% de la totalidad de las personas, porque mientras más envejecemos, más cambios vamos a tener. The problem in this particular study that Brinjiki did is that he included only patients who did not have back pain. So what we can see is that all of these findings are very, very common in people who don't have back pain. And what this means is that they are not very useful when we want to diagnose back pain in the individual patient. El problema de esta revisión sistemática es que Brinjiki, que es el autor, incluyó a personas que no tenían dolor. Entonces lo que nos dice es que las personas sin dolor pueden tener cambios en su estructura, pero no siempre lo podemos interpretar fácilmente como a la persona a la que sí le duele la espalda. So if we ask whether MRI findings can help identify patients
with back pain or sciatica who respond better to a particular intervention? If we look at the scientific literature, the answer to that is no. But then what about prognosis? If we ask if MRI findings can help us inform the patient about their prognosis of back pain, the answer to that question is also no. Así que si tomamos en cuenta lo que dice la imagenología y pensamos, por ejemplo, en si una resonancia magnética nos ayuda a identificar particularmente mejor a qué paciente va a responder a una intervención específica, la respuesta hoy día es que no nos ayuda. Y por otra parte, si pensamos también en el pronóstico y nos preguntamos si es que la resonancia magnética nos ayuda a predecir el problema persistente, la respuesta también es no. So when faced with the individual patient and their MRI findings, they actually explain very little of what is wrong with the patient and what treatment you want to give to the patient. And there's actually evidence that doing imaging, especially early on when you treat people with back pain, can have iatrogenic effects, can be harmful to the patient. Así que hoy día tenemos que pensar más bien en el cuidado individual, porque entendemos que si estás con una persona uno a uno, estas cosas no te van a servir, y de hecho hoy día hay investigación que realza lo importante que es no exponer precozmente a las personas a imágenes, porque podría generar un efecto deleterio. And here's a good example of that. It's a very large study from the United States where they looked at more than 400,000 episodes of back pain among US veterans, people in the military. And they looked at people who had had an MRI scanning within the first 6 weeks of their back pain care and compared them to people who were similar for age, sex, clinician and clinician type, baseline pain, opioid use, time since last episode, and what healthcare they'd received in the past year, but who had not had an MRI scan. So they compared identical people, more or less, who had had an early MRI with people who had not had an MRI. Y este es un artículo de un N muy importante porque es un estudio norteamericano del 2020 donde pueden ver que 405.965 episodios de dolor de espalda en la población de la milicia en Estados Unidos fue comparado de alguna manera en quienes recibían o no una resonancia magnética y la edad de control más o menos era similar, el sexo, el clínico que los atendía, el tipo de síntomas que presentaban, los opioides, también el último episodio, la duración que tuvo, cómo estaba su condición de salud, o sea, eran más o menos personas que estaban haciendo un emparejamiento más o menos parejo y se dieron cuenta de que la única diferencia era el tema de someterlos a las imágenes. And what they could see was that if you had an early MRI scan, you had a 12 times higher risk of receiving surgery, 23% higher risk of receiving opioids for your pain. The cost was 45% higher, $8,000 versus $5,500. And the people who had a scan actually had slightly worse outcomes. It was almost the same, but receiving the scan and all these therapies did not make them any better. Y de hecho las conclusiones aquí son bastante categóricas. Tenías 12 veces más probabilidad de recibir o de estar en riesgo de ser sometido a una cirugía, tenías un 23% mayor de probabilidades de recibir tratamiento con opioides, tenías inclusive más síntomas después de la consulta, a pesar de que era una diferencia menor, y había un 45% mayor en gastos, en lo que significaba haber sido sometido a la imagen versus no haber sido sometido. But of course, this is not a randomized study, but at least it shows that an MRI scan based on a very large cohort of back pain patients is not very helpful in directing patients to the right treatment. Este no es un ensayo clínico, pero aún así es un estudio muy valioso porque es un gran cohorte de personas que nos demuestra lo relevante que puede ser el someter o no a una persona a una resonancia magnética cuando busca ayuda por el dolor de espalda. So back pain diagnosis is actually difficult. As a clinician, we want to find the small number of patients who has a serious medical condition. But the problem is that we often end up with overdiagnosis, unnecessary and costly and harmful treatments. And that's why diagnosis of back pain patients is an area where there's a lot of research activity, very research intensive area these days. And it's really something that you should follow because there's a lot of new information coming out about diagnosis of back pain patients.
Y en relación a esta área del diagnóstico que es muy interesante, hoy día hay un intensivo número de investigaciones, está cambiando todo lo que sabemos y es importante que tengan conocimiento de todo esto porque como clínicos queremos saber cuáles son los diagnósticos útiles y las personas en las que podemos descartar, por ejemplo, los problemas serios, que sería interesante detectarlos a tiempo. Y el problema de eso también está en que en algunos casos o escenarios se cae en el sobrediagnóstico y en gastos innecesarios. And the next area I'm going to talk about is about treatment recommendations, because for treatment recommendations, we are also in the middle of a paradigm shift. Y la siguiente área en la que voy a ahora comentar tiene que ver con el cambio de paradigma, pero en relación al tratamiento. Las recomendaciones del tratamiento también están cambiando. And the most significant one is a shift away from pharmacological treatment. And this is from an editorial that was published earlier this year in the British Medical Journal by a good friend and colleague, Martin Underwood, and one of his colleagues. And they concluded that overall drug treatments are largely ineffective for back pain and osteoarthritis, and they have the potential for serious harm. We need to work harder to help people with these disorders to live better with their pain without recourse to the prescription pad. And this is in complete contrast to guideline recommendations from 20 years ago, where guidelines recommended pharmacological treatments and drug treatments as first line and the first course of treatment. Now we have reversed it completely. Y pueden ver que este artículo se lanzó el 2021, este año en la British Medical Journal, donde un amigo de él, Martin Underwood, publicó algo que suele ser bien controversial, porque el tratamiento ha cambiado drásticamente respecto a lo que se solía hacer hace 20 años. Ahora ya se están alejando a toda costa del tratamiento farmacológico. Y a modo de recuento, voy a leer la cita que aparece acá. Los tratamientos a través de las drogas son inefectivos para el dolor de espalda y también para la artrosis y tienen el potencial de generar daño en las personas. Necesitamos trabajar más fuerte para ayudar a las personas a vivir mejor con sus enfermedades y con este dolor sin llegar al recurso de la prescripción. And a good example of that is if we look at the recommendations from the American College of Physicians, that's the world's largest scientific society for primary care physicians. For acute back pain, they say that clinicians and patients should select non-pharmacological treatment with heat, massage, acupuncture, or spinal manipulation. And for chronic back pain, they say that clinicians and patients should again select non-pharmacological treatment with exercise, multidisciplinary rehabilitation, cognitive behavioral therapy, or manual therapy. And I can guarantee you that these recommendations would not have looked like that 10 or even 20 years ago. Bueno, y aquí también podemos ver una recomendación de guías clínicas del Colegio Americano de Médicos, que es uno de los más grandes a nivel mundial, y les podría apostar de que no lucen nada parecido a lo que habría sido 10 o 20 años atrás, donde, por ejemplo, en el dolor de espalda, una recomendación fuerte invita al clínico y al paciente a seleccionar tratamientos que no sean farmacológicos, como el uso del calor, como el uso del masaje, la acupuntura, la manipulación, mientras que en el dolor de espalda persistente, cuando han pasado más de 12 semanas, en estas personas, los clínicos deberían de alguna manera también elegir un tratamiento no farmacológico a través del ejercicio, la rehabilitación multidisciplinaria, la terapia cognitivo-conductual y la manipulación basada en recomendación fuerte. So if we look across different countries and compare guidelines for various pharmacological treatments, we can see that so there's a lot of confusion, and that indicates that we're in the middle of this paradigm shift. If you look at paracetamol, for example, some countries like Australia, they recommend for it. In Belgium, Germany, the UK, and the United States, they recommend against it. And in Denmark, where I live, we have a conditional recommendation where we recommend for some people, but not all. So you can just see recommendation in these countries. This is what these authors could find in the literature. So this just indicates that there is a lot of confusion and that we're in the middle of this paradigm shift in relation to pharmacological treatment. Y en este recuadro pueden ver los resúmenes de recomendaciones a lo largo del mundo para el tratamiento farmacológico en el dolor de espalda en atención primaria y se pueden dar cuenta que algunas de ellas aparecen en paréntesis que son las que se recomiendan de manera condicionada, o sea, para pacientes seleccionados. Y eso significa que hay mucha controversia y mucha confusión porque algunos países lo recomiendan y otros no. I'm not aware of guidelines from Chile. Maybe you have some, but none that I could read.
no está al tanto de recomendaciones de práctica clínica en Chile, de guías, quizás tenemos alguna, pero no una que él pueda leer en particular porque estaría en español. If we look at prevention of back pain, many of the things that we have done, such as back belt, shoe insoles, ergonomic interventions in the workplace, they have really been shown in good scientific studies to be largely ineffective. And that's why many of the preventive efforts for back pain have not been effective in reducing the burden of back pain. Y si pensamos ahora en lo que significa la prevención del dolor de espalda, cosas que solían recomendarse como el uso de una faja, un cinturón o plantillas o recomendaciones de tipo ergonómica, ¿se han estudiado ya en suficiente investigación como para decir que son ineficaces, lamentablemente? But if we look at the exercise combined with patient education, it actually is beginning to look promising. And this is a study that came out in the British Journal of Sports Medicine after we published the Lancet paper. That's now based on 40 randomized clinical trials. And collectively, it shows that if you combine patient education and exercise, you can expect a 40% reduction in episode recurrence and a 27% reduction in work absence. And if you remember back the figure I showed you, that 6 to 7 out of back pain patients will experience recurrent episodes over the following year. This is really quite a significant reduction in episode recurrence. So it looks like that for these interventions, there is emerging strong evidence that that might be able to prevent recurrence of back pain. And I think that's very significant, but it's not what most people are doing in the health systems. Bueno, y pueden ver ahora que es bastante prometedora la investigación, porque este artículo que aparece en la derecha es una revisión que involucró 40 ensayos clínicos aleatorizados y que se lanzó después de lo que ellos publicaron en la revista Lancet, donde hablaba de que el combinar el ejercicio con la educación podría tener un impacto importante en la prevención y también en el ausentismo laboral, siendo capaces de disminuir hasta en un 40% la recurrencia. Y recuerden que al comienzo de la presentación Jan mencionó que más o menos 6 a 7 personas de 10, o sea, el 60-70% de los pacientes van a experimentar una recurrencia en el año siguiente. Así que esto tendría un impacto importante. If we look at recommendations across guidelines, if we look at education and self-care, both for acute and persistent back pain, advising patients to remain active and informing them with evidence-based information about what's wrong with their back and what they can expect of the future is universally recommended. Pueden ver acá en este recuadro en todo caso que dentro de las recomendaciones de primera línea aparece el consejo de mantenerse tan activo como sea posible y también la educación, y la educación fundamentalmente es tratar de hacerle sentido de qué es lo que está mal y qué es lo que pueden hacer para mejorar. If we look at non-pharmacological therapy for acute back pain, most guidelines actually do not recommend exercise therapy for acute back pain, but there are strong and consistent recommendations for persistent back pain, and that goes for cognitive functional therapy also. And then most guidelines, not all, also recommend that we can do manual therapies by manipulation, massage, acupuncture for persistent back pain. Yoga, mindfulness, and interdisciplinary rehabilitation are also recommended. Pueden ver aquí también que en las recomendaciones no farmacológicas, el ejercicio y la terapia cognitiva conductual están recomendadas para el dolor persistente, pero no necesariamente para todas las personas con dolor agudo de espalda. Y también pueden ver que hay otros puntos importantes como la manipulación, el masaje y la acupuntura, pero no es para todos los países igual, y ahí tienes que seleccionar al paciente. And I would say, as a musculoskeletal physiotherapist, I think for you this is extremely good news, because this is, I would suspect, much of what you're doing in your clinics, and guidelines are saying move away from pharmacological therapy and move towards these therapies that I think many of you will be providing in your clinics on a daily basis. Y esto en realidad deberían ser muy buenas noticias para quienes trabajan en la clínica musculoesquelética, como me imagino que son la gran mayoría de los que están aquí escuchando, porque están invitando al clínico y al paciente a alejarse un poco de las terapias farmacológicas y a usar las cosas que probablemente hoy día están usando en la práctica clínica diaria. And if we look at invasive treatments, there are no recommendations for acute back pain, but if back pain persists over 12 weeks, and if there is a clear surgical target that can be identified on imaging, and this is an area where imaging is actually recommended when you plan on doing surgery on a patient,
by all means, do MRI scans so you can see what you can expect when you do surgery on the patient. So if you can find a clear surgical target that fits with the patient's symptoms, there are recommendations for discectomy, for disc herniations, and also laminectomy for symptomatic degenerative spinal stenosis. Y si se ponen ahora a revisar lo que sale aquí en los tratamientos invasivos, sí pueden haber indicaciones de imagen cuando en estos pacientes necesitan más información para la planificación de una intervención quirúrgica, y en las personas que sufren de dolor persistente sí podría ser relevante una disectomía o una laminectomía en las personas con estenosis lumbar sintomática. And here's a paradigm shift that had to happen because we live in an area and where technology, information technology is influencing our lives to a great extent. It certainly is in Europe where I live. And there's new evidence coming out that physical contact with the patient is maybe not necessary, at least not all the time. That's another paradigm shift. Y este cambio de paradigma también involucra el avance que ha tenido la tecnología a nivel mundial y particularmente en Europa, donde ahora no es necesario en todos los pacientes el contacto físico, o al menos así es como se está descubriendo. Here's a study that was published again in the British Medical Journal by people from the Kiel group, where they had 1,500 patients that were referred from family physicians to physiotherapy for some musculoskeletal complaint, most commonly back pain. Now, these patients were randomized to either having an appointment with the physiotherapist immediately, or to have a telephone interview with a nurse that said to them, here's some advice I can give you. You can see a physiotherapist if you want to, but here's some advice I want to give. Maybe you can follow my advice before making the appointment. Y este ensayo es muy interesante porque lo hizo un grupo de investigación bastante reconocido, un ensayo clínico autorizado pragmático, donde de ese N bastante importante habían dos grupos de pacientes, uno de los que recibía consejo y asesoría a través de una consulta telefónica y tenían la opción de atenderse presencialmente, y el otro grupo era presencial. So after 6 months, after 26 weeks, they could see there was no difference in the outcomes for the patients. But in the group that had the telephone interview, there was a 41% reduction in PT consultations. There was better compliance when they had treatments and with the advice. There was no difference in time off work. The telephone group was slightly less satisfied, but the people in the telephone group were actually more likely to prefer a telephone consultation the next time they had back pain. This is what you can see in the figure here. The people who came directly, the people who received their usual care and could, let me see. I'm mixing this up with these figures of, let me just, oops, let me get back to it. The people who had who saw the physiotherapy directly were more likely to prefer to see the physiotherapy directly the next time also. But the people who had the usual care and the telephone interview were more likely to prefer the telephone interview the next time they had an episode also. So the the telephone consultation was cost effective and there was no difference in outcomes. I apologize for the confusion. Don't worry, Jan. Después de 6 meses dice que no había diferencias en el resultado de las subescalas de SF36. Había reducción inclusive importante en las consultas con el fisioterapeuta, había mejor adherencia o compromiso con el grupo de pacientes por teléfono, y además de eso no había diferencia en el tiempo fuera del trabajo. Las personas parecían estar un poquito menos satisfechas cuando recibían atención telefónica, pero por otra parte esas personas también preferirían en un futuro las consultas telefónicas. Y las personas que se atienden con cuidados habituales, probablemente en el futuro también preferían recibir esos cuidados habituales o acceso directo presencial. If we look at mobile technology and apps, there was a systematic review published that there are many apps available to help people
people with low back pain self-manage their condition, but there's very little research that show that they are effective. Y si nos metemos ahora a investigar un poquito más de lo que dicen las aplicaciones del celular, hay muchas aplicaciones en los dispositivos móviles hoy día que sirven para poder manejar o autogestionar el dolor de espalda, y aquí hay una revisión sistemática que está hablando de eso, pero todavía no se ha podido evaluar rigurosamente su efectividad. So after that review, we applied to the European Union for funding to develop an evidence-based app that could help people with back pain better self-manage their pain. And they actually awarded us 5.2 million euros, which is a lot of money. Y después de esa revisión sistemática en la que estaba Steven Camper y otros, hicieron un proyecto, el grupo de Jan, para poder ganarse fondos de investigación de una aplicación que pudiesen desarrollar basada en evidencia para las recomendaciones a las personas, y ganaron un fondo de 5.2 millones de euros. Es un montón de plata. And we've just completed the project, and we have developed an app that's called SelfBack. And what it does is, when a patient wants to use it, the app asks the patient for information. They provide some information about their pain, who they are, their education, and many other things. This information then goes into a database where it matches the information the patient has given to the database to advice and exercises that has helped other patients who has used the app. It's an artificial intelligence system. So when the patient has used the app for a while, the app asks the patient what they thought about the information and the exercises, and whether the patient would like more information on and new exercises, and based on this information that the patient feeds back to the database becomes smarter and smarter and better. Y de lo que se trata esta aplicación es de que la persona coloca varios de sus datos diariamente y funciona con un sistema de inteligencia artificial bien contundente, porque en la medida en que la persona empieza a usar la aplicación más frecuentemente, la aplicación le va a dar consejos y recomendaciones, pero al comienzo no conoce a la persona, entonces le realiza encuestas para poder obtener mayor información de qué es lo que le ha pasado y cómo está, y en base a eso hay algunos algoritmos detrás en los que hay un plan después. So just last week, we did a large randomized clinical trial where we tested whether this app was effective. And it was just published last week in JAMA Internal Medicine, which is a very high-ranking medical journal. Recientemente publicamos un artículo en la revista JAMA, que es una revista bastante bien rankeada. What we randomized 461 patients with low back pain after they had received care from family physicians, physiotherapists, or chiropractors. They could then either follow the advice they had been given by their healthcare provider, or get access to the SelfBack app. And this was a randomized study, so the patients did not decide themselves what they were going to do. Y lo que se hizo fue que de 461 personas con dolor de espalda, después de haber recibido un tratamiento habitual, ya sea en una consulta con un clínico musculoesquelético, que podría ser un quiropráctico también, se le realizaba el cuidado habitual, o también se le randomizaba en el fondo a utilizar la aplicación SelfBack. We then followed the patients for 9 months, and we could see that the people, that the group that did not get the SelfBack app, they had a 39% achieved over those 9 months a clinically significant improvement measured on the Roland-Morris disability scale. But the people who used, the group that used the SelfBack app, 52% achieved a clinical significant improvement. And if you were in the SelfBack group, you had a 76% greater chance of achieving a clinically significant improvement. And this is in addition to the care that you had received. And you only have to give the app to 7 people to make a clinically important difference to one person. And it's very inexpensive, and it doesn't have any side effects.
Las conclusiones son bastante alentadoras porque había una mejoría clínica significativa en un 39% en las personas que recibían los cuidados habituales, medido esto en la encuesta de discapacidad de Roland Morris, y un 52% en las personas que utilizaron la aplicación. La probabilidad de mejorar en la aplicación era de 1,76 y los números necesarios para el tratamiento para poder obtener beneficio eran 7 personas. Es una aplicación que no es costosa y no tiene efectos secundarios. So maybe very soon, when you are finished with treating a patient, you will give them a prescription of this app. And this is already something that's been negotiated here in Denmark, that the healthcare system will pay for this app. So physiotherapists can instruct patients in how to use the app. And I think this is a development that is inevitable. And I think it's one that you should become interested in. And it's one that you should embrace, because what it does, it actually can extend your care to the patient. It can keep patients engaged in their own care. It can have a public health impact. Oops. And it can, oops, I don't know what there's a possibility in this app for the patient to allow you as a physiotherapist to see the information they provide to the app, so it can give you a better and closer connection with your patient, so you don't only see them when you're in your treatment room. And I think this the paradigm of technology, information technology in patient care will explode in the coming decades, and we will see a lot of it in back pain care also. Bien, y pienso que estas son muy buenas noticias porque significa que dentro de los próximos años el gobierno, al menos aquí en Dinamarca, pretende proveer un financiamiento al sistema de salud para que la persona que tiene dolor de espalda y el clínico que atiende a ese paciente tengan acceso a esta aplicación, y pienso que por allá está el futuro. Quizás todos deberíamos interesarnos en algo así porque permite extender el tiempo de consulta y hacer un seguimiento al paciente, mantenerlo comprometido. Va a tener un impacto en la salud pública, evidentemente. Se puede monitorear el curso de su evolución y además hace que haya una opción en la que puedes mantener un contacto un poco más cercano o estrecho con el paciente. So the last area I will talk about a little bit is about traditional hierarchies, where we are also experiencing a paradigm shift. Y la última área en la que voy a comentar ahora este cambio de paradigma es en las jerarquías tradicionales que de a poco se están erosionando. Because what is an expert? Traditionally, we have an expert has been defined as one with extensive knowledge or ability based on research, experience, or occupation in a particular area to be the expert and to master that subject. Porque ¿qué es lo que nos hace o qué es lo que hace a un experto? Un experto, en términos generales, de alguna forma es una persona que tiene un conocimiento extenso, una habilidad basada en la investigación, en la experiencia o en la ocupación de algún área en particular de estudio. Now, traditionally, in healthcare, there has been the hierarchy of the medical doctor and medical expert as the ultimate expert, because they have had the longest education and because they have been driving research and development in the area. But look at, we did a study, or we did a search where we looked for research papers dating back to 1910 and up to 2019. And the green bars here is the development in research papers published by physiotherapists. And you can see, and the darker green is the development in research papers published by chiropractors. So you can see, in particularly for physiotherapy, in the past 10, 20 years, there has been an explosion in the number of research papers published by physiotherapists. So what is happening now is that our idea of who is the expert in this area is changing, because we are seeing professions that used to not be active in research at all becoming very academically research active and really becoming the people who know most about a particular field, in this case back pain.
Y podemos ver que la jerarquización con el paso del tiempo está cambiando, porque habitualmente por la cantidad de años estudiados suele ser el doctor o el médico quien sabe más o el que es más respetado como un experto, pero en las últimas décadas se han dado cuenta ahora a través de una investigación que realizó el grupo de Jan también, donde la barra negra, perdón, verde oscura representa a los quiroprácticos que han investigado en las publicaciones que se han lanzado con el pasar de los años, y la barra verde más clara es de la terapia física, y se pueden dar cuenta que en las últimas 2 décadas ha habido una explosión de conocimiento, y probablemente eso signifique también que se debería respetar o cambiar un poco el paradigma a quien más sabe hoy en día de esta condición, que probablemente sean entonces los kinesiólogos y los quiroprácticos también. So I hope you can see, if we look at this from a helicopter perspective, that we are really in a very exciting time where a lot of things are happening for back pain treatment. The disease is not as simple as we thought it was. The problem is actually worse than we thought it was. The disease does not behave like we thought it did. We cannot diagnose like we thought it could. The causes are not what we thought they were. Treatment recommendations are shifting, and technology is being introduced. So in the middle of all this, I think it is why I said that this area is one of the most interesting areas in healthcare, because everything we knew is kind of changing these days. Bueno, y para cerrar un poco, resumiendo esta idea, hay que mirar esto de una perspectiva diferente o más amplia. Esto resume las cosas que he tratado de exponer desde un comienzo, porque todo el conocimiento que solíamos tener está cambiando. Ahora ya entendemos que la enfermedad no es tan simple como solía ser, que el problema es peor de lo que creíamos que era, que la enfermedad no se comporta como creíamos que se comportaba, que el diagnosticar un problema en la espalda baja no es como solíamos pensar, que las causas tampoco son las que creíamos que eran, e incluso que las recomendaciones de tratamiento estén cambiando, y por otra parte que se esté utilizando mucho más la tecnología, porque podemos entender o debemos entender que hay casos en los que el contacto físico no es necesario. So this has been, and I believe we have been together for about an hour now. This has been a helicopter view of the area of back pain and where we what the status is at this point. I'm sure you have very many questions. I'm happy to answer some of them. If we have time, I'm also happy to come back another time to speak more specifically about some of the areas I've mentioned here, or maybe to answer more questions. So I want to thank you for listening. I know how tiresome it is to sit in front of a screen and listen to lectures. It's much more fun to be together in a room. You are very welcome to write me on email, and you can follow me on Twitter. And this is a picture of some of the members, some of the researchers in our research center. That was just taken a few weeks ago. We work very hard to produce more evidence and research, but we also have a lot of fun. And every year we go away together for 2 or 3 days, where we do strategic planning and talk about all these big picture and important things. And then we also do, of course, a lot of exercise. And in the evening, we also drink a little bit of wine, and maybe it's wine from Chile, because you have wonderful wine. Thank you. Thank you, Jan. I'm going to translate now your final words. Está dando las gracias por la invitación. Sabe que pueden estar quizás todos un poco cansados de estar sentados frente al computador. Les encantaría que esto en una próxima oportunidad fuese algo presencial. Quizás en una próxima oportunidad va a ser una charla más distendida, donde él sea el protagonista, y maybe we can have you, Jan, for a few months ahead to talk to our society. We're going to talk about it maybe then. Y particularmente está contándonos también de su grupo de investigación del Centro de Investigación de la Salud de Músculos y Articulaciones, donde la foto que podían ver es de algunas salidas que hacen anualmente de 2 o 3 días, donde hacen actividad física, despejan la mente, planifican qué cosas pueden hacer para cambiar, y por supuesto que también toman vino, que probablemente sea chileno, porque es muy bueno. Thanks for your time, Jan, and now I'm going to read you some of the questions, because there's a lot of movement in the chat. You can read some of our colleagues over there. Let's see. I have the questions in my cell phone because we have a student that's selected. You know, I don't know how much time we have, but you can just post the questions, the ones you think would be good. Can we do 3 questions, because the next speaker is already connected already?
We can do a few minutes, it's up to you. Okay, thank you. Alejandra está por ahí, si nos está escuchando, vamos a comenzar en probablemente unos 6 minutitos, vamos a aprovechar el tiempo de hacer algunas preguntas también. Está también Edison por ahí, que son los que vienen después, así que yo voy a hacer las preguntas ahora. First of all, what are your thoughts in relation to the Start Back Screening Tool? ¿Cuáles son tus pensamientos en relación a la Start Back Screening Tool, a la encuesta? Pregunta de Romualdo. I think if I could give a whole talk about Start Back Screening Tool, but I think that we now have evidence that how the Start Back Screening Tool performs is very context dependent. Apparently it works very well in the UK, in physiotherapy settings in the UK, but we see from the United States, now also from Denmark, I'm not aware of studies from Chile, but other countries, that it's not working as well as it did in the UK. So I think it's very important before you implement it that you do some studies about how it performs in your particular context, and maybe work with modifying it so it fits better in your context. You can't assume that it will work where you are. Así que lo que está diciendo es que podría dar una charla probablemente de muchas horas respecto al Start Back Screening Tool, pero pareciera ser que en los últimos años se ha convertido en una herramienta que es contexto dependiente porque no ha podido tener el mismo rendimiento, el mismo desempeño en investigación científica en el Reino Unido y en Australia al que ha tenido en otros países como Estados Unidos. Así que lo que recomendaría es que hiciéramos primero investigación antes de extrapolar todo exactamente igual porque es importante considerar el contexto. Excellent. There's another one here from Fernando Rojas. When you're communicating about the episodic nature or the recurrence of low back pain, would you think that that might have an effect in the pain perception of the patients? I think yes, but I think many patients are very relieved when they hear about this episodic nature of back pain because that's what they've been experiencing. And we try, when we communicate it to patients and we give courses to clinicians about how to communicate this, it is a way of reassuring the patient that even though they have flare-ups of pain, they might have episodes of pain, they might have bad days, it doesn't mean that their back is getting progressively worse. And many patients are very relieved to hear that. Dice que en realidad, bueno, puede ser dependiente del caso, pero que muchos de los pacientes en realidad se van a sentir muy tranquilos al escuchar esta información, porque puedes usarlo dentro del reasegurar o el reaseguramiento más cognitivo. Estás entregando información contundente para que ellos entiendan también y no se alarmen si es que tienen una recidiva o una agudización en el periodo de tiempo siguiente después de que el tratamiento termina contigo. En el fondo no termina ahí y ya saben que si les pasa esto nuevamente, eso no significa que tengan un problema de mayor deterioro o mayor daño estructural o que el problema en realidad se vuelva más grave. Excellent. And now from Germán, from Argentina. We have also colleagues from Argentina and from Peru, Jan, not only from Chile. That's amazing. Let's see. The amount of people that are suffering from low back pain are increasing year by year. Do you think this is because we are failing as physiotherapists, or is there any other reason that you might suggest? ¿El porcentaje de personas de dolor lumbar aumenta año a año? ¿Cree que estamos fracasando como terapeutas o se atribuye esto a alguna otra cosa? No, I don't. I think that what most physiotherapists are doing is actually very good work in the clinics. I think where the healthcare system fails is when it gives to people expensive testing and imaging, medication that harms them more than helps them, and surgery that they don't need and that may harm them and don't produce better outcomes. Those are the big problems in healthcare. And we think we see guidelines pointing towards what most physiotherapists do in their clinics as the way we should go. So I think that you are together with other healthcare professions who do non-pharmacological spine care is the way we will help the patient and ultimately reduce this burden in the future.
Pienso que no es que estemos fracasando como clínicos, porque bueno, él puede dar fe de que dependiendo probablemente del país del mundo en el que consideres a los terapeutas físicos son quienes están entregando los cuidados de las recomendaciones basadas en las guías de práctica clínica, basadas en la evidencia, que son los mismos kinesiólogos en otras partes del mundo los que están investigando mucho más todo esto, y que si seguimos entregando a las personas información de reasegurarles de que van a estar bien, le estamos dando opciones de tratamiento no farmacológico, tenemos una gran cantidad de herramientas para poder ayudar a las personas, probablemente deberíamos ser parte de la solución, pero viendo el problema de manera más amplia también. But I think a goal for all of us should be to help patients become more empower patients to better self-manage their pain, and then come to us for more advice and about how to do that. So I think we need to think about how we can communicate better with patients about managing their own lives. And this is what we do not only in back pain, but also in other chronic diseases like diabetes or dementia or heart disease. We need to think about how we can become better at helping patients help themselves. And I think technology is going to be incredibly helpful. I think we'll have a lot of development in that area in the years to come. So let that be my concluding remarks. Pienso que para recalcar esto y concluir un poco esa respuesta, la tecnología está de nuestro lado y seguramente va a haber un crecimiento exponencial en los próximos años para poder hacer un seguimiento mejor a las personas. Por otra parte, tenemos que pensar que tenemos que ayudarle a la gente a manejar mejor sus condiciones, así como debería migrar el cuidado de las personas que tienen diabetes, que tienen demencia, que tienen trastornos cardiovasculares. Con el dolor no debería ser distinto, y no solamente se refiere al dolor de espalda, sino que también se refiere a otras contribuciones de dolores musculoesqueléticos que también están rankeadas dentro de los problemas más comunes de discapacidad. Así que tenemos que tratar de entregarles la pelota a ellos, por así decirlo más coloquialmente, y además de eso, ser capaces de controlar cuando sea necesario y comunicarnos de mejor manera con las personas. Excellent, Jan. It's been amazing. And sorry for the inconvenience from the start. That's fine. I really hope that we can see you soon once again. I just want them to know that I just sent you an email and talked to you on Twitter to achieve this. So it's been an honor to have you here. It's the first time with Chilean colleagues that you're speaking live, I think, and it's been amazing. Thanks a lot. Have a good conference, and thank you for having me, and have a good day. Bye-bye. You too. Bye. Take care. Voy a